Hello students, today we started topic number 15 area. Instead of this, we revise or let's recall some previous point again. Okay, we know that the closed polygon having units like centimeter, meter and kilometer. Means any side of closed polygon, either it is rectangle, triangle, etc. or rhombus, their units will be centimeter, meter and kilometer. But when we calculating area of this polygon, the unit should be changed. When we calculating area, the unit should be square centimeter, square meter and square kilometer, because area is calculated in square. So instead of the closed polygon, the square unit is attached in front of the our unit. Like centimeter is converted into square centimeter, meter, instead of meter we have to write unit square meter, and kilometer, instead of this we have to write square kilometer. Means in this topic, whatever calculations should be done, you have to write unit is a square form. Okay, in previous lesson or in previous class, all of you studied some common formula of geometrical shapes. Let's recall this formula. First formula is area of square is equal to side square. Second formula is area of rectangle is length into breadth. Area of right angle triangle is 1/2 into product of side making a right angle. And fourth formula is area of triangle, it is 1/2 into base into height. विद्यार्थी मित्रांनो, यापूर्वीच्या वर्गामध्ये सुद्धा तुम्ही काही भौमितिक आकृत्यांच्या क्षेत्रफळांची सूत्रे अभ्यासलेली आहेत. त्यातली काही सूत्रे मी फळ्यावरती लिहिलेली आहेत. उदाहरणार्थ पहिला आहे एरिया ऑफ स्क्वेअर म्हणजे चौरसाचं क्षेत्रफळ, बाजूचा वर्ग. एरिया ऑफ रेक्टँगल आयताचे क्षेत्रफळ बरोबर लांबी गुणिले रुंदी. एरिया ऑफ राईट अँगल ट्रायंगल म्हणजे काटकोन त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ बरोबर 1/2 काटकोन करणाऱ्या बाजूंचा गुणाकार. आणि त्यानंतर पुढचा आहे एरिया ऑफ ट्रायंगल म्हणजे त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ बरोबर 1/2 गुणिले पाया गुणिले उंची. ही सर्व सूत्रे तुम्ही यापूर्वीच्या वर्गामध्ये शिकलेला आहात. आता आपण काही नवीन भौमितिक आकृत्या आणि त्यांच्या क्षेत्रफळाचे सूत्र अभ्यासणार आहोत. शिवाय या सूत्रांवर आधारित आपण काही उदाहरणे देखील सोडवणार आहोत. यापूर्वी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आता आपण जे काही उदाहरणे सोडवणार आहोत त्याला युनिट आपण मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर असं न देता स्क्वेअर मीटर, स्क्वेअर सेंटीमीटर, स्क्वेअर किलोमीटर या पद्धतीनं देणार आहोत. म्हणजे स्क्वेअर हे युनिट जे आहे ते क्षेत्रफळ मोजण्यासाठी वापरलं जातं. म्हणजे आपण नॉर्मली कुठल्याही त्रिकोणाकृती किंवा चौरस किंवा चौकोनाचं जर आपण क्षेत्रफळ काढत असू तर त्याला आपण सेंटीमीटर, किलोमीटर या पद्धतीनं आपण मेजरमेंट घेतो किंवा कोणतीही आकृती काढत असताना. परंतु जेव्हा आपण एरिया कॅल्क्युलेट करणार आहोत त्यावेळी मात्र युनिट लिहिताना आपण स्क्वेअर हे युनिटमध्ये घालणार आहोत. म्हणजे सेंटीमीटर न लिहिता आपण स्क्वेअर सेंटीमीटर लिहिणार आहोत, मीटर न लिहिता आपण स्क्वेअर मीटर लिहिणार आहोत आणि किलोमीटर न लिहिता आपण स्क्वेअर किलोमीटर असे युनिट आपण एक्झाम्पल सोडवल्यानंतर फायनल आन्सरला जोडणार आहोत. तर आता आपण सुरुवात करूया नवीन फॉर्म्युलाने, दॅट इज एरिया ऑफ पॅरेलिओग्राम. Area of parallelogram. What is meant by parallelogram? See this diagram. The ABCD. This diagram is a parallelogram. Then formula of parallelogram is base into height. Okay, पाया गुणिले उंची हा पॅरेलिओग्रामचा काय आहे क्षेत्रफळाचे सूत्र आहे. पॅरेलिओग्राम म्हणजे काय मराठीमध्ये समांतरभुज चौकोन. तर व्हॉट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पॅरेलिओग्राम्स? The opposite sides of the parallelograms are equal. ओके, पॅरेलिओग्रामच्या ज्या समोरासमोरील बाजू असतात त्या कशा असतात? समान लांबीच्या असतात. If you draw a perpendicular from A to side DC and label them is a E. जर आपण पॅरेलिओग्राम ABCD ला लंब काढला म्हणजे DC या बाजूला लंब काढला तर त्या लंबला मी नाव दिलेलं आहे AE. हा परपेंडिक्युलर आहे. If we cut this portion of triangle AED, okay. If we cut this portion, whatever perpendicular draw AE
to the BC, cut this AE portion, we should get a triangle AED. Okay, this triangle having base DE and height AE means this portion is showing triangle shaped structure and area of triangle is 1/2 into base into height. But here no necessary for 1/2 to write in a formula. We can simply give the base and height. So the base into height is the formula of a parallelogram. Okay, hope you understand how to getting a formula. Okay, first we draw a perpendicular AE inside DC. If we cut this portion AE, we get a triangle AED. The triangle consists of base and height. So simply parallelogram is having base into height formula. Okay, the formula of area of parallelogram is base into height. We have to use this formula for solving different example. Let's solve one example. Okay, look at this example. Example number first. If base of parallelogram is 8 cm and height is 5 cm, then find its area. Student, it is very simple example. You have to simply multiply base and height given in the example and do multiplication. Instead of this, you write your answer in a sentence and write the unit. Okay, the first step of this example is you have to must write the formula. The formula is area of parallelogram is equal to base into height. Okay, first step of this example is first we have to write formula base into height. Okay, then add values into the formula. What is the value of base? That is 8 cm and height is 5 cm. 8 5s are 40. Okay, then the unit is square centimeter. Okay, in the example unit are given in a centimeter. We are calculating area, so therefore we are write square in front of the centimeter. So our final answer is 14 square centimeter, means area of parallelogram is 14 square centimeter. Okay, let's see the example again. In this you have to first write formula area of parallelogram is equal to base into height. Then you have to add the values in the formula. The base is 8 and height is 5 cm. Then multiply this value. 8 5s are 40. Okay, here unit is given in a centimeter, so you have to write centimeter. Just in front of this unit you have to write square. Okay, so final unit of this is square centimeter and our answer is area of parallelogram is equal to 14 square centimeter. Let's solve some more examples. Students, let's solve second example. The example is if area of parallelogram is 112 square centimeter and base of its 10 centimeter, then find its height. Okay, in this example height is given 10 centimeter and area is given 112 square centimeter. Okay, we have to find the height of the area. Okay, height of the parallelogram. Okay, when we compare the example number first and second, in example number first base and height is already given. After multiplication we can easily get our answer. Okay, but in some example the area is given already and instead of base and height one value is given and you have to find the next value. Okay, in that some convergence of number take place. You have to understood that when you solving examples. विद्यार्थी मित्रांनो, काही उदाहरणामध्ये जसं आपण पहिल्या उदाहरणाचा विचार केला तर पहिल्या उदाहरणामध्ये पायाने उंची दिलेली होती, त्यामुळे तुम्ही गुणाकार करून सहजपणे उत्तर काढू शकता. पण काही उदाहरणामध्ये
पाया किंवा उंची यापैकी एकच घटक दिलेला असतो, अशा उदाहरणामध्ये क्षेत्रफळ हे आधीच दिलेलं असतं, म्हणजे क्षेत्रफळ दिलेलं असतं आणि पाया किंवा उंचीमधली एक व्हॅल्यू दिलेली असते. यावरून तुम्हाला राहिलेली व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची असते. म्हणजे एकतर पाया दिलं जाईल, उंची काढायला सांगितलं जाईल, किंवा उंची दिलेली असेल, पाया काढायला सांगितलं जाईल. अशा उदाहरणामध्ये क्षेत्रफळ हे आधीच दिलेलं असतं. मग अशा उदाहरणामध्ये आपण फॉर्म्युला लिहिल्यानंतर व्हॅल्यूज ॲड करायच्या आहेत आणि त्यानंतर त्या व्हॅल्यूजचे पक्षांतर करायचे आहेत, कन्व्हर्जन्स करायचे आहेत आणि सिंपली भागाकार गुणाकार करून जे काही उत्तर येईल ते आपलं त्या समांतरभुज चौकोनाचं किंवा पॅरॅललोग्रामचं काय असणार आहे, उंची किंवा पाया असणार आहे. आता आपण हे एक्झाम्पल सोडवूया म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. एक्झाम्पलमध्ये ऑलरेडीच पॅरॅललोग्रामचं क्षेत्रफळ दिलेलं आहे 112 स्क्वेअर सेंटीमीटर आणि त्याच्यामध्ये काय दिलेलं आहे, बेस दिलेला आहे 10 सेंटीमीटर आणि आपल्याला हाईट कॅल्क्युलेट करायचं आहे. मग आपण सुरुवातीला काय लिहिणार आहोत, फर्स्ट वी राईट फॉर्म्युला ऑफ पॅरॅललोग्राम. फॉर्म्युला इज एरिया ऑफ पॅरॅललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाईट. इन दिस एक्झाम्पल the height is area is already given, that is 112. The base is given, that is 10 centimeter, and we have to calculate height. So it is written as it is below. Okay, parallelogram area is given right below the area of parallelogram. Below the base is already given 10 centimeter. We are calculating height, so height is written as it is in the formula. After that 10 present in right hand side, when it converts or comes into left hand side, it will be divided by 112. Okay, 112 written as it is. 10 which is present multiplying form into the right hand side. When we have to put into the left hand side, it will be go to the divide form. And height is right as it is in right hand side. Okay, divide 10 by 112. What will be answer? Okay, simply 10 ones are 10. Okay, then 1 is left, 2 is written as it is. Then what is next formula? All okay, we have to write the answer will be 11.2. Okay, answer will be 11.2. And unit is centimeter. Okay, base and height is given in centimeter, so you don't write in front of this square. Only area unit is of square centimeter. When give the base and height, its unit is simply meter, centimeter or okay in this form. But when you calculate area, you have to write square as a unit. ओके विद्यार्थी मित्रांनो, बघा आपण सुरुवातीला फॉर्म्युला लिहिलेला आहे. फॉर्म्युलामध्ये आपण व्हॅल्यूज ऍड केलेल्या आहेत. व्हॅल्यूज ऍड केल्यानंतर बघा 10 जो उजव्या साईडला गुणाकारात आहे तो डाव्या साईडला आल्यानंतर काय होणार आहे, भागाकारामध्ये जाणार आहे. 10 ना आपण 112 ला भागलं की आपलं उत्तर किती येणार आहे, 11.2 सेंटीमीटर हे आपलं फायनल उत्तर आहे. पक्षांतर आपण कसं करतो हे तुम्हाला माहित आहे. जनरली लेफ्ट हँड साईड आणि राईट हँड साईडचे जेवढे पक्षांतर किंवा कन्व्हर्जन्स आपण करतो त्याच्यामध्ये बेरीज असेल तर वजाबाकी होते, वजाबाकी असेल तर बेरीज होते, गुणाकार असेल तर तो भागाकारामध्ये कन्वर्ट होतो आणि भागाकार असेल तर गुणाकारामध्ये कन्वर्ट होतो. ही गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवा म्हणजे तुमचे कॅल्क्युलेशन्स चुकणार नाही. सो आवर फायनल आन्सर इज 11.2. ओके, let's solve some more example based on this formula. Okay student, let's see the third example. The example is, if base of parallelogram is 18 centimeter and height is 11 centimeter, then find its area. As usual we write the formula first, then we add values into the formula. Base is 18 centimeter and height is 11 centimeter. Okay, simply multiply this 18 into 11, 11 8 the 88, 11 1 the 11 and 11 plus 8. Okay, 11 plus 8 is 90. So final answer is 198.
What will be unit? Square centimeter. Okay, this is our final answer. Area of parallelogram. Okay, area of parallelogram is 198 square centimeter. Okay, first as usual, first write formula, then add these values and multiply this and getting final answer 198 square centimeter. Okay, let's solve some more examples. Students, coming to the next example, in this exam, if area of parallelogram is 29.6 square centimeter and base is 8 centimeter, find its height. Okay, in this example, area is already given, that is 29.6 square centimeter. Okay, and base is given 8 centimeter, and we have to find height of the parallelogram. Okay, according to rule, we have to first write the formula. Area of parallelogram is equal to base into height. Then add the values into the formula. Area is already given, that is 29.6 square centimeter. Base is given 8 centimeter and height should be calculating. So it is right as it is into the formula. Okay, simply we have to add values given in the example. Okay, area is given, base is given, height should be calculating, so we have to write height as it is into the formula. Let's calculate 29.6. Write left hand side as it is. We have to convert it into the left hand side, so it will convert into the dividing form. Okay, 8 हा उजव्या बाजूला आहे, तो हाईटला गुणाकारामध्ये आहे, मग पक्षांतर करत असताना तो डाव्या बाजूला आला की तो कशामध्ये जाणार आहे? भागाकारामध्ये जाणार आहे. इज इक्वल टू हाईट. Okay, let's divide 8 by 29.6. Okay, let's do this. 29.6 divided by 8. Okay, 8 3s are 24. Okay, 29 minus 24, how many? 5 will be remains. Then decimal point given after 3, the 6 write down. Okay, next 8 7s are 56. Okay, what is our answer? That is 3.7 centimeter. It is the height of parallelogram. Okay, this is our final answer. 3.7 centimeter is height of the given parallelogram. Students, hope you understand this example. Okay, let's see again. First, we write the formula. Area of parallelogram is equal to base into height. Then add the values into the formula. Area is already given, so we have to write inside this 29.6. Base is given 8 and height is calculated, so we have to write as it is. 8 should be converted right hand side into the left hand side, so multiplication form converted into dividing form. So 29.6 divided by 8. If you do this dividing, your answer will be 3.7 centimeter. So this is our final answer. The height of given parallelogram is 3.7 centimeter. Okay, let's solve some more examples. Example number 5. In this example, area of parallelogram is given 83.2 square centimeter and height is given 6.4 centimeter, and we have to calculating base. Okay, in the first we have to write a formula of parallelogram. Area of parallelogram is equal to base into height. Okay, then area is already given, we have to write this 83.2 and base is calculating, so it will be written as it is. Height is 6.4. After conversion it will be 83.2 divided by 6.4 is equal to base. Okay, the final answer given, it is a 13 centimeter. It is 13
centimeter. You have to simply divide 16 by 6.4 and 83.2. Then again we have to divide, then answer will be 13.00. Okay, the 0.00 is not considered, so final answer is 13 centimeter. Students, hope you understand all these 5 examples based on parallelogram. Okay, next example based on the area of rhombus. Okay, let's see the formula and example based on this rhombus. Students, coming to the next area, that is area of rhombus. Okay, area of rhombus is equal to 1/2 into product of length of diagonal. रोम्बसचं क्षेत्रफळ काढायचं असेल तर आपल्याला त्याच्या कर्णांच्या लांबीचा गुणाकार करावा लागेल. कर्णाच्या लांबीचा गुणाकार करून जे उत्तर येईल ते त्या रोम्बसचं काय असणार आहे, क्षेत्रफळ असणार आहे. ठीक आहे, आता आपण काय करूया, उदाहरण सोडवूया. लेट्स सी द फर्स्ट एक्झाम्पल. लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इज 11.2 centimeter and 7.5 centimeter respectively. Find the area of rhombus. Simply in the first step we have to write the formula. The formula is area of a rhombus is equal to 1/2 into product of length of diagonals. Length of diagonals. Okay, let's add this value. 1/2 into first diagonal is 11.2 centimeter and second diagonal is 7.5 centimeter. Okay, we can divide 11.2 by 2. What will be answer? 2 5s are 10. Okay, remaining 1. Okay, and 2 6s are 12. What write the remaining value? 5.6 into 7.5. Okay, let's multiply this value. Okay, 5.6 into 7.5. 5 6 are 30. 5 5 are 25 plus 3 28. 7 6 are 42. Remaining 4. 7 5 are 35. Okay, plus 4, what will be the 39? And decimal point give to the 2 digits, that is 42. Our answer is 42 square centimeter. Area of rhombus is equal to 42 square centimeter. Means 42 is our final answer of this example. Okay, let's see the example again. First we write the formula. Okay, area of rhombus is equal to 1/2 into product of length of diagonals. Then we add the values. 1/2 into first diagonal is 11.2 and second diagonal is 7.5. Then we can divide 11.2 by 2. Okay, then what will be answer? 5.6. Then 5.6 into remaining value is 7.5. We have to multiply this value. Our answer will be 42.00. Okay, after decimal point, if the zeros are present, you not necessary for write this 0. You have to simply add this number. Then final answer is 42 square centimeter. Okay, let's see some more example based on rhombus. Students, coming to the next example based on the rhombus formula. In that, the area of rhombus is given, that is 96 square centimeter, and after instead of 2 diagonals only 1 diagonal is given, that is 12 centimeter, and we have to find the another side or another side of the diagonal. Okay, the example is area of rhombus is 96 square meter. One of the diagonal is 12 meter. Find the length of the side. या उदाहरणामध्ये
रोम्बसचं क्षेत्रफळ आधीच दिलेलं आहे आणि आपल्याला काय करायचं आहे, त्याच्या दोन डायगोनल्स पैकी म्हणजे दोन कर्णापैकी एका कर्णाची लांबी दिलेली आहे आणि दुसरी आपल्याला काढायची आहे. मग यामध्ये आपण सुरुवातीला काय करणार आहोत, फॉर्म्युला लिहून घेणार आहोत. एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स. ओके, एरिया इज ऑलरेडी गिवन, वी हैव टू राइट इन लेफ्ट हैंड साइड 96 स्क्वेअर मीटर. ओके, 1/2 written as it is equal to product of length of diagonals. Okay, one diagonal is given, that is 12. Okay, the another should be calculating, so it will be right product of length of diagonals. Okay, it will be considered as a x. Okay, we have to divide 2 6 are 12. The remaining values will be 96 is equal to 6 into x. Okay, 96 divided by 6 is equal to x. What will be the answer? The answer is 16 centimeter. Sorry, 16 meter. Okay, then the product of next diagonal is 16 meter. Okay, विद्यार्थी मित्रांनो, सुरुवातीला आपण याच्यामध्ये काय केलं, सूत्र लिहून घेतलं. सूत्रामध्ये किमती घातल्या. रोम्बसचं क्षेत्रफळ आहे 96 बरोबर 1/2 गुणिले, आता दोन डायगोनल्स असतात पैकी एक डायगोनल दिलेले आहे 12 म्हणून आपण 1/2 गुणिले 12 लिहिलं. आता दुसरा डायगोनल आपल्याला माहित नाहीये, मग त्याच्याऐवजी आपण एखादा अक्षर मांडलं तरी चालेल. आता इथं मी कन्सिडर केलंय की दुसरा डायगोनल x आहे. मग मी काय केलं, 2 ने 12 ला भागलं, उत्तर आलं 6. मग काय काय व्हॅल्यूज शिल्लक राहिल्या, 96 बरोबर 6 गुणिले x. आता 6 लेफ्ट हँड साइडला आला की 96 ला काय जाणार आहे, भागाकारात जाणार आहे. 96 भागिले 6 केलं की उत्तर येणार आहे आपलं 16 मीटर, किंवा यालाच आपण x म्हणजे आपला दुसरा डायगोनल कितीचा असणार आहे, 16 मीटरचा असणार आहे. डिअर स्टुडंट, होप यू अंडरस्टँड ऑल these example based on parallelogram and rhombus. Okay, you have to practice all these example in your notebook and also solve practice set 15.1 and 15.2 in your notebook. Okay, see you in next video with next point. Thank you.